హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో మీరు thumbnail చూసినట్టుగానే ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ కోడింగ్ జర్నీ అండ్ ల్యాండ్ ఏ 30 LPA డ్రీమ్ జాబ్. Are you ready to transform your coding journey and land a 30 LPA dream job? Okay, then this video is for you. I am going to share 5 game-changing projects that will make recruiters and hiring managers chase you అనే దాని గురించి నేను డీటెయిల్గా చెప్తా. అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ హై వాల్యూ ఇండస్ట్రీ ఫోకస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ విల్ టర్న్ యువర్ portfolio into your ticket to success. So grab your coffee, stay with me till the end, and let's make your dream job a reality. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు, వాట్స్ ద వన్ స్కిల్ ఆర్ టెక్నాలజీ యూ ఫీల్ యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద మోస్ట్ టు గెట్ హైర్డ్ అనేది కామెంట్ చేయండి నాకు. లెట్స్ టాక్ విత్ ద బిగ్ క్వశ్చన్, వై ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇంపార్టెంట్? నీ దగ్గర ఉన్న ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ అన్నది జస్ట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఓన్లీ. బట్ ఈ కంపెనీస్ నీకు 30 LPA అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంటే నీలో ఏం చూస్తున్నారు అంటే స్కిల్స్. స్కిల్స్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. నీ దగ్గర ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అన్నదానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్. నౌ ఇమాజిన్ యు ఆర్ ఏ హైరింగ్ మేనేజర్, యూ హ్యావ్ గాట్ 2 resumes in front of you. The first candidate says they know Python, React, Java, JavaScript and machine learning, artificial intelligence, all languages. And second candidate shows they built a real world AI powered chatbot deployed on an e-commerce platform with a scalable microservices and created a data visualization tool for business analytics. Tell which one are you hiring? The second one, right? Because that person has the real world problem experience, how we can solve this problem, and all the coding skills experience are kept in their projects. So we will choose this second candidate. So I am telling once again, projects are the game changers for your career. So now I will tell the top 5 must have projects that will boost your portfolio. Project 1, AI powered chatbot. ఎందుకు AI powered chatbot ఇంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది చెప్తా. ఆర్టిఫిషియల్ is the future and showcasing an AI chatbot proves you can work with కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్. ఈ చాట్బాట్ చేయడం వల్ల నీకు ట్రెండింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అన్నది నీకు ప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఏం చేయాలని చెప్తా. క్రియేట్ ఎ చాట్బాట్ ఫర్ కస్టమర్ సపోర్ట్, expense tracking, or even job interview preparation by using the technologies like Python, TensorFlow, and OpenAI ChatGPT's model. One more thing, deploy it in online using AWS or Azure so recruiters can interact with it directly and there are high chances to get job. And second project is full stack e-commerce platform. ఎందుకు ఈ ఫుల్ స్టాక్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, టాప్ 5 ఎందుకు అంటున్నా చెప్తా. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఆర్ ఇన్ హై డిమాండ్ అండ్ if you create an e-commerce platform proves you can handle both the front end and back end technologies like HTML, CSS and for front end. I will suggest you to create a website with user authentication, shopping cart and even payment integration and recommendation engine and search engine. Then if you use these functionalities in your website, then by using React.js for front end, Node.js for back end and MongoDB for database, then you have high chances to get this type of salaries in your career. And if you add product review system, it will be more helpful to your website and to get attraction to recruiters. And third project is డేటా విజువలైజేషన్ డాష్బోర్డ్. ఎందుకు డేటా విజువలైజేషన్ డాష్బోర్డ్ అన్నది ఇంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోండి, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, గూగుల్, అవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే డేటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రన్ ఏ కంపెనీ. ఆ డేటాని నువ్వు అనలైజ్ చేసి వాటిని విజువలైజ్, నువ్వు ఒక ట్రెండ్స్ కానీ ప్యాటర్న్స్ కానీ అండ్ అలాగే ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని చూసి వాటిని గ్రాఫ్స్ విధంగా విజువలైజ్ చేయాలి. దీనికోసం ఏం చేయాలి అంటే ఏ డాష్బోర్డ్ దట్ ట్రాక్స్ సేల్స్, కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆర్ ఈవెన్ stock market trends by using Python with pandas, matplotlib and tools with Tableau. And I will suggest you will find real world datasets from Kaggle for an authentic touch. And ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేసావు అంటే then you have better opportunity to land in this type of jobs. And
Mobile app with AI features. Fourth one, mobile app industry is booming and combining with the AI makes your project irresistible to recruiters. For example, if you build a fitness tracker or any language learning app or even a personal assistant by using Flutter or React Native with the TensorFlow for AI functionality, then you have a better and better opportunity to land in these jobs. And I will suggest you to one more functionality like you can build a cross-platform app to showcase scalability. For me, this cross-platform app and for both iOS systems and Android systems you have to build. And fifth project is స్కేలబుల్ క్లౌడ్ బేస్డ్ మైక్రోసర్వీసెస్ యాప్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్ డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ స్కేలబిలిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. ఇక్కడ నువ్వు ఏం బిల్డ్ చేయాలంటే లాజిస్టిక్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఈవెన్ ఏ మూవీ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్. లైవ్ గా జరిగే చేంజెస్ ని నువ్వు ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎన్ని సేల్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ సేల్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నది లైవ్ గా నువ్వు ఎఫిషియెంట్ గా డేటా అన్నది మేనేజ్ చేస్తున్నావు అంటే బై యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. దెన్ by and also using tech stacks like Docker, Kubernetes, AWS, and Go or Java, then you have the better and better opportunity to land in this type of jobs. And I will suggest you to add better functionality like simulate real world traffic to show off its scalability also. Then it will boost your portfolio. And ఇంతవరకు నేను ఏం చెప్పానంటే టాప్ 5 ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పాను. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన తరువాత బిల్డింగ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈజ్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ షోకేసింగ్ దెమ్ ఎఫెక్టివ్లీ. నువ్వు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా షోకేస్ చేస్తే నీకు అంత ఆపర్చునిటీ అనేది ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్ టు షోకేస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ host your projects on GitHub or GitLab so recruiters can see your code also. And create an online portfolio to visually highlight your projects. And third one, add demo videos or gifts to show how your projects work. And this is the main important point, right? Clear documentation. This is your chance to show off your attention to detail. And also I will suggest you to add metrics. Like for example, did your chatbot handle 1000 queries without failing? Or did your app get 500 downloads? Let them know. They will know about clearly about your project. And that's it guys. So which project are you most excited to start working on? అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. Remember, these projects are not just exercises. They are your gateway to a 30 LPA, 40 LPA jobs. So start building and don't stop until you reach your goal. If you enjoyed this video, hit that like button, share it with your friends who is ready to develop their portfolio, and subscribe our channel for more actionable tech career content. So thanks for watching. Let's meet in next video.